landed at Ninoy Aquino International Airport. AirAsia welcomes you to Manila. Please be advised that your arrival will be at Terminal 2. For your kaming nag-lunch. Busog na si Ma'am Irene. Asa magud ko? Asa man ka? Paingon mi sa BGC guys. Di ka namin nag-lunch. Mo nga mo ang grab 7-seaters kay daghan man mi. So nami karon sa Pasay naniud to mi diha. Then adto na pud mi sa beach. Kay wala pa mi kadtog BGC. Mga 60. So guys, actually guys, we are staying here in Manila for one night, only 1 day and 1 night. We were staying in Three Palms Tower condominium. We rent one room there. Because tomorrow is our flight going to Macau with my friends, and it's our first time to go to Macau just for 5 days only. So before our flight, so we plan to visit a little bit Manila because it's been a long time we haven't been around here, especially the famous BGC city. I'm sorry of my video guys. I just found out that there is orange color on the right side. Almost half of the video was covered, but because I bought a new phone casing and it's not totally fit of my phone, so yeah, that's why. So I just found out. So anyway, this is Manila, and time check, it's 2 p.m. now, and the traffic has started, as you can see. The last time I've been here was last 2013, something like that. So it's been a long time, and on this area going to BGC, I haven't been here. I've been in MOA last time. So compare before and now, I saw many new buildings and new bridges. I wish to have more time here so that we can explore more some other places in Manila, and that would be next time, next visit. So our goal for today is just visiting BGC and also the Grand Venice Canal, as what they said. Yan o. Yan. Oy! Yan o. Ano na mga heroes? Oh, di, mga American serviceman lang ho yan. Kasi mapapicture mo diha? Ay, di ko. Ano naman ang patay na? Opo. Guys, ni anami diri sa BGC. So, first time namo diri makaari. Lamo ra mo ko katugon ani. Ikapoy na ko sa biyahe. Og magtugtoyok ta diri, mura ni siya og Ayala IT Park ang BGC, kidaghan kay mga tagas nga building. Once a year. Naglakaw na mi diri kauban sa ako ang mga gangs. Sige mo ni sa using ba. Wa may kabag asa mi paingon tugtoyok lang mi diri. Wala din si ang BGC og kuan IT Park sa Ayala. Puro tagas nga building. Pero nindot kay kuan man na daghang trees, green ang area, daghang building pero green ang area. Wa piling guwapa kay siya oh. Kay silin ko no yang kalo. Yes. Charot. Charot. Yay! Aw na ta ang view dere.
Dali, dali, tabog ta, dali. Asa man? Asa? Amo lang time kuan nila. Ako na na-ibori pa siya. Ay, nakaka-ibori. Ilang central dere. Picture taking sa daw mi. Picture taking sa daw mi, guys. Tara, oh, dito ta, oh. Pusing, pusing, pusing. Agoy, di ko kay mag-post na para mag-dili, uy, para mag-erase ka ba? Okay, kasi sundot na muna sa iyo. Ala, picture pa mo. Here in Japan. So guys, pagod, nakakapagod mag-ikot dito kasi ang laki talaga sa BGC. At ngayon ay papunta daw kami sa Venice Mall. Venice Mall? Hindi ko alam. Venice Canal Mall. Okay, yun pala. While waiting sa Grab namin, nandyan sila, oh, nag-picture. Diyan, picture taking daw kami dyan. So, talagang nakakapagod. Galing pang travel mula Bohol. Gumising kami ng maaga. Parang ang haggard na namin tingnan. Ako lang pala. So, nakaupo muna kami dito. So, ayan. Papunta kami later sa mall. Venice Canal Mall. Back. Japan. Hi, Japayuki, ano ni? Laban, Japan. Buhay ni ko no. Yan. Mall Canal. Venice Grand Canal. Venice Ay, mall. Grand Mall. Ayan, parang Italy. Kaya pala Venice. Ang pangalan, Venice. I see. Wow. Ganda. So, ikot pa tayo dito, guys.
sa mall. Kasi medyo malaki ang mall na to. Famous na mall. Wow, ang ganda sa mannequin, guys. Purple mannequin. Pwede din pala mag-boat ito, sasakay ng boat. So, mayroong sumakay ng boat. Ang gandang tingnan nila. Well, picture sa ta, guys. Para naatay memories din rin napita. Relaxing dito pumasyal, guys. Kasi hindi masyadong maraming tao. Peaceful kayo tanawon. Nice kayo ang boat, oh, dock. Then may kondo sa likod. Kondo ba na? Wow. Diri napita daghan diring tao. Diri siguro napita ang nindot picturean. Kaya daghan man diri nagpa-picture. So magpa-picture pud mi diri. So we are done here, guys. Uwi na kami. So hope na-enjoy kayo sa vlog for today. Grabe ang pagod. At ngayon ay bibili muna kami na makain namin. So bye-bye!